Quando l'auto di lusso di Valentina Rossi si ruppe su una strada deserta, le pensò che la sua vita fosse finita. Fu lì, coperta di polvere grasso, che incontrò Vincenzo Marino, un uomo di poche parole e mani rovide per il lavoro pesante. Valentina lo vedeva solo come un semplice fattore, qualcuno che avrebbe dovuto tollerare finché non avesse risolto ciò che era andata a fargli. Vincenzo custodiva un segreto che poteva distruggere o salvare l'impero della sua famiglia. C'era quell'uomo che la sfidava con lo sguardo e sembrava leggere la sua anima come nessuno a Milano aveva mai fatto? Le nostre storie hanno viaggiato lontano, da dove ci state guardando oggi. Condividetelo con noi nei commenti. Matteo lasciò cadere la forchetta nel piatto con un rumore secco che fece bloccare Valentina a metà della frase. Stava parlando della tenuta nelle terre in Toscana, cercando di mostrare che capiva l'argomento, ma lo sguardo di lui aveva già deciso tutto prima ancora che lei aprisse bocca. Valentina, ti sei laureata per cosa esattamente? Per dare opinioni su bestiame e recensioni. Il ristorante a Brera continuava ad essere pieno, camerieri che passavano con vassoi, capi che ridevano ai tavoli vicini. Nessuno notò il suo viso che bruciava. Nessuno lo notava mai. Il padre Augusto Rossi era seduto, a capitovola nell'ufficio quella stessa mattina, quando lei sentì il nome della tenuta, Santa Chiara essere gettato sul tavolo, insieme a una pila di documenti. L'avvocato di famiglia, Enrico Baroni, indicava numeri con la punta della penna, mentre Augusto si grattava la fronte come ci risolve un problema minore. Queste terre sono dei tempi di tuo nonno, disse il padre senza guardarla. Era ora di dar loro un destino. Che tipo di destino? Vendita. Un gruppo vuole usare l'aria per un accesso autostradale. C'è già una buona proposta. Valentina appoggiò le mani sul bordo del tavolo. Posso vedere I numeri? Augusto alzò gli occhi lentamente, come se lei avesse chiesto di pilotare un aereo. Non c'è bisogno di preoccuparsi di questo. Bruno andrà domani a risolvere. E perché non io? L'avvocato scambiò uno sguardo veloce con il padre. Matteo, che era appoggiato alla libreria armeggiando con il cellulare, fece quella risata breve che lei conosceva fin troppo bene. Perché non conosci la differenza tra taro e staio, tesoro? Valentina strinse le dita. Mi sono laureata in economia e mi sono laureata in giurisprudenza. Non vado in giro a fare cosa alla gente. Augusto alzò la mano, tagliando la conversazione. Basta. Bruno vai punto. Ma Valentina rimase lì ferma. Vado io, disse. Il padre lasciò la penna. Vai a fare cosa? In Maremma, a vedere la tenuta, a capire cosa viene venduto. Matteo mise il cellulare in tasca e incrociò le braccia. Valentina, tu piangi quando ti si spezza un'unghia. Vai a fare cosa in mezzo alla campagna? Vado a fare quello che nessuno di voi si è preso la briga di fare. E la Augusto rimase zitto per alcuni secondi. L'orologio, apparate signava il tempo con quel tic-tac che lei sentiva fin da bambina, sempre allo stesso ritmo, sempre nella stessa stanza, dove nessuno prendeva sul serio nulla che uscisse dalla sua bocca. Va bene, disse il padre. Vai, ma torna con la documentazione pronta, senza drammi. Lei concordò prima che lui cambiasse idea e uscì dall'ufficio con il cuore che batteva così forte che lo sentiva nelle orecchie. Non sapeva se stava facendo la cosa giusta. Sapeva solo che non sopportava più di rimanere ferma mentre decidevano la sua vita intera senza chiedere cosa ne pensasse. Quella notte, nell'appartamento di Milano, Valentina aprì la valigia rosa sopra il letto e iniziò a separare I vestiti. Matteo apparve sulla porta della camera con la cravatta allentata e un bicchiere di whisky in mano. Non hai bisogno di fare questo. Ne ho bisogno. Per cosa? Per dimostrarmi che si riesci? Le piegò una camisetta di seta senza rispondere. Valentina.
Lui face du passi e si ferma vicino al letto. Io ti conosco. Arriverai là, vedrai polver, animali e gente semplice e vorrai tornar col primo volo. Lei alzò la testa. E se non volessi, allora saprò che hai perso il giudizio o che l'ho guadagnato. Matteo scosse la testa e beve un sorso. Fai quello che vuoi, ma quando andrà meglio, non chiamarmi piangendo. Valentina chiuse la cerniera della valigia. Puoi star tranquillo. Sei l'ultima persona che chiamerai. Lui uscì senza rispondere. La porta della camera rimes aperta e dal corridoio arriva l'odore di profumo costoso mescolato con la sensazione che Valentina non riusciva più a sopportar. Controllo. Tutto quell'appartamento odorava di controllo. I quadricelti dell'aratrice, I vasi che lei non poteva spostare, I cuscini disposti con precisione chirurgica. Tutto le sembrava dire che lei poteva esistere perché non uscisse dal copione. La mattina seguente, si imbarcò per l'aeroporto con la valigia rosa, tacchi alti e la certezza che avrebbe risolto tutto in 2 giorni, forse 3. Fermare le carte, scattare foto della proprietà, tornare a Milano e gettare I documenti sul tavolo del padre con la prova che ne era capace. Attraverso il vetro del taxi, Milano diventava piccola, I palazzi, le luci, il rumore. Valentina appoggiò la testa al sedile, e pensò alla faccia di Matteo quando lei aveva detto che andava. Sorpresa, scherno. Quello che non sapeva è che la tenuta non l'avrebbe lasciata andare via così facilmente. L'aeroporto in Toscana stava tutto dentro la hall di Linate. Valentina scese dall'aereo, sentendo il caldo attaccarsi alla pelle, secco e pesante, diverso dal caldo umido di Milano. Il pavimento era pulito, le pareti chiare, tutto funzionava con una semplicità che sembrava quasi voluta. Si sistemò gli occhiali scuri sul viso, tirò la valigia, attraversò il piccolo terminal con il tacco che batteva fermo sul pavimento. All'ordinaleggio, il ragazzo del banco controllò la prenotazione e aprì un sorriso educato. Signora Valentina, ho l'auto riservata, ma volevo suggerire un cambio. La strada per la regione della tenuta ha tratti sterati. Un fuoristrada sarebbe più sicuro. Lei mise la borsa sul banco. Ho prenotato una Porsche Cayenne. Sì, signora. Solo che dipendendo dalla piaggia. So guidare su qualsiasi strada. Il ragazzo aprì la bocca, la chiuse e consegnò la chiave. Il segnale del cellulare felice in alcuni punti. Se ha bisogno di aiuto, diventa difficile cedere. Valentina prese la chiave con 2 dita. Starò bene. La Porsche brillava nel parcheggio, rossa, pulita, bella. Lei entra, sistemò lo specchietto, controllò il rossetto e mise in moto. Nei primi chilometri, la strada asfaltata correva dritta tra coltivazioni enormi, e il cielo sembrava più grande che in qualsiasi luogo lei conoscesse. Valentina mise una playlist, rispose alla chiamata della wedding planner, discusse il colore dei tovaglioli e tornò a sentirsi, in controllo. L'asfalto finì senza preavviso. La terra rossa inghiattì lato, pietra, bucce, podzanghere di fango. Il GPS girò, si bloccò, perse il segnale. Valentina cercò di evitare una buca profonda e sentì lo schiocco. L'auto tirò di lato. Lei frenò con entrambe le mani sul volante e sentì lo stomaco affondare. Stessi affondando il tacco nel fango. Il pneumatico anteriore era squarciato. Aprì il bagaglio, trovò la ruota di scorta. Guardò il crick idraulico come se fosse un animale strano. Si tolse il blazer, legò I capelli, cercò di incastrare il ferro nel boulone. Scivolò, provò di nuovo. Il peso non girava. 15 minuti dopo, era con le mani sporche di grasso, il ginocchio spucciato e la voglia di gridare che cresceva in gola. Maledizione! Perché non es? La strada continuava vuota da entrambi I lati. Né auto, né persone, né segnali del cellulare. Solo caldo, vento e il rumore dei grilli che cominciava ad apparire.
Valentina si sedetso parardi e guardo l'orizzonte. La terra rossa si estendeva, a perdita d'occhio. Non c'era un palo, non c'era un cartello, non c'era nulla che ricordasse la città. Tirò fuori il cellulare dalla tasca ancora una volta, alzò il braccio, girò il corpo. Niente. Zero tacche. Lo schermo brillava inutile sotto il sol. Si passò la mano sul viso e si accorse di aver lasciato una striscia di grasso sulla guancia. Se Matteo avesse visto quello, avrebbe riso per una settimana. No, avrebbe scattato una foto e l'avrebbe mandata al gruppo di famiglia. Il pensiero diede rabbia e vergogna allo stesso tempo. Il rumore di zoccoli sulla terra arrivò prima della voce. Valentina si girò e vide un uomo montato su un cavallo castano venire per la strada con la calma di chi fa quello tutti i giorni. Cappello, camicia con le maniche rotolate, stivali consumati. Il viso era serio, segnato dal sol. Lui si fermò, guardò l'auto, guardò lei, guardò il pneumatico. La signora ha litigato di brutto con quest'auto. Valentina si pulì le mani sulla gonna. Sto risolvendo. Non credo proprio. Lei strinse le labbra. Grazie per l'opinione. Lui smontò senza fretta. Si abbassò vicino alla ruota e passò la mano sotto l'auto. Quando si alzò, l'espressione era la stessa. Pneumatico andato e sen peso rotto qui sotto. Quest'auto non si muove. Valentina sentì il freddo salire per la pancia. È sicuro? Sono sicuro. E adesso? C'è un punto più alto, a pochi chilometri da qui. Riesco a chiamare qualcuno via radio. Lui guardò il cielo, calcolando. Ma la signora non resta qui da sola. E come vado? Lui indicò il cavallo. Valentina guardò l'animale, poi l'uomo. Sta scherzando? Sembra che stia scherzando? Nulla in quell'uomo sembrava uno scherzo. Il cavallo batté la coda, scacciando una mosca, e rimase lì paziente ad aspettare. Il sol stava già calando, il cellulare senza segnale, la strada vuota. Valentina ingoiò l'orgoglio insieme alla polvere. Qual è il suo nome? Vincenzo. Solo Vincenzo. Lui prese la borsa di lei prima che lei potesse lamentarsi. Per ora basta. Valentina accetta la mano che lui tese e salì sul cavallo, sentendo che ogni pezzo del controllo che pensava di avere stava rimanendo indietro, lì in mezzo a quella strada. Insieme alla Porsche coperta di fango. La sua borsa appesa dondolava ad ogni passo dell'animale. I tacchi pendevano inutili nella staff. Il cavallo iniziò a camminare. Valentina afferrò la sella con entrambe le mani. Il corpo di Vincenzo dietro di lei era sodo e caldo, e il suo odore era di terra, diverso da qualsiasi profumo che lei conoscesse. La gonna stretta, la camicetta rossa stropicciata e l'orgoglio tutto ammacato. Valentina, seduta sul cavallo, si teneva alla sella con le dita bianche, mentre Vincenzo, seduto dietro di lei, maneggiava il cavallo con la facilità di chi faceva quello fin da ragazzo. Il suo corpo era fermo, il petto largo e la vicinanza rendeva tutto più difficile da ignorare. Rilassa la spalla, disse lui, altrimenti cadrai. Non cadrò. Sei tutta rigida. Perché sono su un cavallo in mezzo al nulla con uno sconosciuto. Ecco perché. L'animale partì in un trotto leggero. La strada sterrata spariva dietro di loro e la campagna si apriva su entrambi, ai lati con un'immensità che Valentina non aveva mai visto da vicino. Tutto era verde, rosso, dorato. L'aria aveva un odore diverso. Terra bagnata, erba, distanza. Assurdo. Mormorò lei. Vincenzo sentì. Cosa? Tutto. Sono partita da Milano per risolvere una vendita e sono su un cavallo con uno sconosciuto. Ci sono giorni in cui la vita ci tiene a mostrarci comanda. Lei girò il viso di lato. Lo trovi divertente? Penso sia utile. Utile come? C'è gente che impara solo quando la terra sparisce sotto ai piedi. Valentina non sapeva cosa dire. Voleva rispondere,
ma la stanchezza era più grande della rabbia. Il sol scendeva già dietro gli alberi quando Vincenzo si fermò in un punto alto, tirò fuori una radio che era nella borsa della sella e chiamò qualcuno. Parlò poco, con parole brevi e dirette. Poi mise via la radio e si girò verso di lei. Vanno a prendere l'auto. Si verranno circa 2 ore. Io, vieni con me fino alla casa principale della proprietà. Della mia proprietà, caresse lei. Lui guardò solo di lato senza rispondere. La tenuta, Santa Chiara parva la fine di un'ampia curva, casa grande, antica, circondata da capannoni e vecchi alberi. C'era gente che lavorava, trattori fermi, cani che circolavano. Valentina si aspettava abbandono, trova vita. Si aspettava erbacce crescevano sui muri e cancelli caduti. Trova recinzioni dipinte. Ordo curato e una casa con tende alle finestri. Quando scese dal cavallo, il tacco a fondo nella terra e le inciampò. Vincenzo le sostenne il braccio nello stesso istante. Attenta. Lei si liberò rapidamente. Si la faccio. Lo ha mostrato molto bene fin dalla strada. Prima che lei rispondesse, una donna di mezza età si avvicinò, asciugandosi le mani su uno strofinaccio, viso rotondo, occhi attenti. Modi dici comanda senza alzare la voce, signor Vincenzo. Grazie a Dio, questa ragazza è la padrona. Valentina raddrizzò le spalle. Sono Valentina Rossi. Plain. La donna sorrise con educazione. Ersilia Brandi, curo la casa da molti anni. La signora ha bisogno di un bagno e di cibo. Il resto lo risolviamo. Valentina guardò. I propri vestiti, sporchi, di fango. Deve essere abbastanza visible. Ersilia la portò dentro, salì le scale e mostrò una camera con mobili di legno scuro, lenzuola pulite, e una finestra aperta sulla campagna. Lasciò asciugamani e un cambio di vestiti semplici, camicia di cotone, pantaloni larghi. Valentina tenne i capi con la punta delle dita. È quello che c'è. Sì. Fece un bagno lungo, lasciando che l'acqua calda portasse via la polvere e parte della vergogna. Quando scese, la tavola era apparecchiata. Risotto, fagioli, carne, verdure, formaggio fresco. Vincenzo era già seduto, lavato, camicia pulita. Ersilia serviva. 2 uomini più anziani completavano il tavolo. Valentina si sedette e andò dritta al punto. La mia auto, qualcuno è già andato a prenderla? Domani presto ci saranno notizie, disse Vincenzo. Ottimo. Prima risolvo, meglio è. Ersilia guardò Vincenzo. Uno degli uomini, Orso Martini, capelli bianchi e mani ruvide ci lavora fin da ragazzo, lasciò la forchetta lentamente. Risolvere la vendita, vero? Valentina abbassò il bicchiere. Sì, mio padre vuol chiudere questa faccenda. Chiudere? Ersilia ripeté la parola come se avesse un gusto amaro. Useranno l'area per l'accesso autostradale. Orso abbassò la testa. Vincenzo continuò a mangiare, ma le dita strinsero il manico del coltello. Valentina percepì il clima cambiare. C'è qualche problema? Vincenzo alzò gli occhi. Percepiva in attico e sigli fiori per il matrimonio, problema nessuno. Il viso di lei si scaldò. Scusa? Percepiv di questo qui è la differenza tra avere lavoro, o vedere il sostentamento diventare asfalto. Valentina lasciò le passate. Non ho nemmeno visto I dettagli ancora, ma siete già venuti con fretta di giudicare. Sono venuta a fare quello che mio padre ha ordinato. Vincenzo si appoggiò alla sedia. Forse è ora di smettere di ripetere quello che ordinano e decidere quello che vuoi tu. La frase colpì in un punto che Valentina non si aspettava. Fece male. Feci male perché era vero e feci ancora più male perché veniva da un uomo che conosceva da meno di un giorno, e che sembrava già sapere più su di lei di quanto il fidanzato sapesse in 3 anni di relazione. Quella notte, sdraiata nel letto di quella tenuta che intendeva vendere senza pensarsi 2 volte,
rimase a guardare il soffietto scuro senza riuscire a dormire. I grilli cantavano fuori. Il vento faceva dandolare la tenda lentamente, e il viso di Vincenzo continuava a tornare nella sua testa insieme alle parole che avrebbe voluto rispondere, e non era riuscita. Il rumor di gente che lavorava svegliò Valentina prima delle 6. Voci, cancelli che spadavano, motore di tratter. A Milano, la mattina iniziavano con il caffè servito e il cellulare in carica sul comodino. Lì il mondo era già iniziato senza di lei. Indossò i vestiti che Ersilia aveva lasciato, legò i capelli stessi. Vincenzo parlava con due fattori vicino al recinto. Lui la vide arrivare, ma non smise di parlare. Quello la irritò. A Milano, Valentina entrava in un posto, e le persone si adeguavano. Lì lei era solo un'altra persona, in una giornata che era già piena. Ersilia mais caffè, focaccia e uova in tavola. Il meccanico chiama dopo pranzo, ottimo. Vincenzo entrò in cucina e si sedette senza chiedere permesso. Non ti animare. Dipendendo dal pezzo, non sarà pronto oggi. Valentina lasciò la tazza. Come sarebbe? Ho già detto ieri. Non era solo il pneumatico. Io devo tornare a Milano. Devi o vuoi? Rispondi a tutto con provocazione e pensi che la volontà cambi I fatti. Ersilia batte il cucchiaio sulla pentola. Basta voi due. Nessuno guadagna nulla litigando prima delle 7. Il meccanico confermò nel pomeriggio. La Porsche sarebbe rimasta almeno altri 2 giorni in città, senza pezzo disponibili, senza modo di accelerare. Valentina provò il cellulare, senza segnali. Provò di nuovo sulla veranda. Niente. Tornò dentro, sbuffando e si buttò sulla sedia della cucina con le braccia incrociate. Vincenzo era appoggiato al pilastro davanti, guardando il movimento della tenuta. Sembri molto calmo, disse lei. Perché nulla di tutto questo è una sorpresa per me. Ti piace vedermi bloccata qua? No, ma forse questo ti farà prestare attenzione. A cosa? Lui indicò discretamente il retro della proprietà. Uomini scaricavano sacchi di mangime. Una donna stendeva i panni mentre 2 bambini correvano intorno a lei. Un anziano camminava appoggiato a un bastone in direzione del capanone. Alla vita che assiste qui, disse Vincenzo. Valentina incrociò le braccia. Parli come se fossi cieca. Non cieca. Sei stata abituata a non vedere. Lei fece un passo nella sua direzione. Tu non mi conosci, so abbastanza. So che hai noleggiato un auto che non serve per questa strada solo per non sembrare semplice. So che non hai ascoltato il ragazzo dell'auto noleggio perché pensavi di saperne di più. E so che, laureata o no, non hai mai dovuto risolvere un problema da sola, senza telefono, senza artista e senza nessuno da chiamare. Valentina sentì il petto stringersi. La voglia era di dirgli di star zitto. Ma l'immagine di Matteo, che diceva che lei avrebbe fatto una figuraccia, tornò in terra, e la rabbia cambiò indirizzo. Io sono qui, disse. Questo è già più di quanto chiunque si aspettasse. Vincenzo rimase zitto per un istante. Sì, e forse questo è il problema. La frase la colpì in un modo diverso, non come offesa, come verità. Alla fine del pomeriggio, lui la chiamò per conoscere un'area più lontana. Se devi decidere su questa terra, devi sapere cosa stai decidendo. Entrarono nella vecchia auto della tenuta. Orso andò sul sedile posteriore. Lungo la strada, Valentina vide case dei dipendenti, ordo comunitario, macchinari in funzione, gente che salutava Vincenzo con rispetto naturale. Nessuno lì sembrava estraneo al destino di quella terra. Tutto era collegato. Si fermarono in un punto alto. Orso indicò con il cappello. Se l'autostrada passa qui, prende tutto questo corridoio. Molta gente perde il lavoro. Non potrebbero essere ricollocati? Chiese Valentina. Vincenzo rispose prima. Dove?
lei non seppe dire. C'è famiglia qui da 20 anni. Niente che ha costruito casa, cresciuto figli, pagato la scuola. Non è solo terra, è lavoro, è vita di niente. Niente. Valentina rimase a guardare la campagna intorno. Il vento le batteva sul viso e portava l'odore dell'erba insieme. La vendita, che fino a ieri era un numero in un foglio di calcolo, ora aveva un volto. Al ritorno già all'imbrunire, le cise senza guardarlo. Perché ti importa tanto di questa tenuta? Vincenzo esitò. Perché ci sono cose che quando si perdono non tornano. La sua voce portava un peso che andava oltre la risposta. S'era di più lì, ma lui chiuse la porta prima che lei potesse spingere. Quella notte, Valentina riuscì ad avere segnali sulla veranda di sopra. Matteo chiamò nello stesso istante. Finalmente. Voglio sapere che punto siamo. Non è così semplice, Matteo. Certo che no, perché tu hai complicato le cose. Ci sono famiglie che dipendono da questa terra. E allora? Tuo padre amministra patrimonio, non un ricovero. Non parlar così. Allora risolvi presto, e torna. Non sei fatta per questo tipo di posto. La linea cad. Valentina rimase ferma, tenendo il cellulare senza segnali. La frase di lui non fis mail come prima, fis mail in modo diverso. Fis mail perché sembrò piccola, come se il mondo intero, che Matteo offriva stesso in una scatola bella e stretta e le avesse appena capito, che non voleva più viverci dentro. Scesi la scale lentamente. Tornò in camera e rimase sdraiata al buio, ascoltando il vento e I grilli fuori. Pensando ci forse il ragazzo dell'ortanoleggio avesse ragioni su tutto. Non solo sull'auto. I giorni passavano e Valentina smise di contare quando sarebbe tornata. Ersilia la mise a organizzare vecchi carte dell'ufficio della sede. Orso aprì cassetti con map di produzione, contratti con fornitori, registri dei dipendenti. Nulla di bello, nulla di glamour, ma ogni foglio aveva peso, aveva storia, aveva gente dietro. A Milano, Valentina usava la parola gestione in cene riunioni di facciata. Lì capì cosa significava la parola, quando I soldi erano pochi e la responsabilità era grande. Vincenzo continuava a portarla, a vedere il funzionamento della tenuta, senza pazienza didattica, senza cercare di piacere. Mostrava ai fatti e lasciava che lei trasse le proprie conclusioni. Un giorno andò nell'area di Pascolo, dove I fatti circondavano un vitello ferito. Un altro giorno, l'officina di manutenzione, I campanini, il deposito dei semi, finché non la portò alla scuola comunitaria. L'edificio era semplice, dipinto di bianco e azzurro, con un cordel di terra battuta e una vecchia quercia che faceva ombra. I bambini osservavano dall'ala con l'uniforme pulita e il quaderno stretto al petto. Valentina rimase ferma, guardando quei bambini sparire nel cordel con lo zaino che sbatteva sulla schiena. Vincenzo osservava da lontano, appoggiato alla recinzione, con le braccia incrociate. Dopo la scuola, si fermarono a casa di Marisa Govi, moglie di un vecchio dipendente. Marissa servì caffè appena fatto e biscotti fatti in casa su un vassoio di alluminio graffiato dall'uso. Parlava con educazione, ma senza giri di parole. Il signor Vincenzo ha detto che la signora è venuta a risolvere il futuro della tenuta. Valentina raddrizzò la postura. Sto capendo la situazione. Speriamo che capisca davvero. Mio marito lavora qui da giovane. I miei figli sono cresciuti con questa terra che metteva cibo in tavola. Se diventa autostrada, noi ricominciamo da zero. E ricominciare da zero quando sei già a metà della vita. Si fermò, guardò la propria mano e completa. È complicato. Valentina ten la tazza con entrambe le mani e non rispose. Non c'era risposta buona per quello. In auto, al ritorno, rimase zitta per molto tempo. Vincenzo rispettò. Quando lei finalmente parlò, la voce uscì più bassa. Hai programmato di portarmi in questi posti? No.
Ho solo pensato che prima di fermare qualsiasi cosa dovessi sapere che la tua firma abbatterà il tetto di molta gente buona e decente. Parli come se mi stessi accusando e insegnando allo stesso tempo. Vincenzo, quasi sorrise. Forse perché hai bisogno di entrambi. Lei rimase irritata per 2 secondi. Poi capì che lui non aveva torto. Quella notte, Matteo chiamò di nuovo. La voce arrivò fredda, affrettata. Ho bisogno di una data, Valentina. La tua assenza è imbarazzante. Mia madre ha chiesto se hai rinunciato alla prova dell'abito. Valentina chiuse la porta della camera. Sto affrontando una questione seria. Seria? Sei lì da giorni e non hai chiuso una vendita. Questo conferma tutto quello che ho detto. E cosa hai detto? Che non sei adatta a questo. Hai altre qualità. Quali? Lui rimase zitto per un secondo. Sai, immagine, carisma, modo social, ma leadership e decision non sono il tuo forte. Valentina strinse il telefono. Mi hai mai visto provare? Ti ho già visto rinunciare. Lui rispose. La frase le rimase attaccata addosso dopo aver rinunciato. Rimase sdraiata nel letto buio, ascoltando i grilli e il vento che batteva sulla finestra. Matteo non si era mai aspettato che lei fosse capace di nulla oltre ad essere bella e obbediente. E il peggio è che lei aveva accettato questo come verità per anni. La mattina seguente, trova Vincenzo che riparava un cancello. Le mani sciarolate, le mani sporche di grasso, il corpo tutto concentrato nel lavoro. Valentina si avvicinò con 2 tazze di caffè. Gesto di pace? Chiese lui senza alzare la testa. È un caffè. Con te non è mai solo caffè. Lui accettò la tazza. Le dita dei 2 si toccarono per meno di un secondo. Abbastanza perché Valentina sentisse il calore salire per tutto il braccio. Rimase lì accanto a lui, vedendolo lavorare. Il rumore del martello sul legno, l'odore di rugiada sull'erba, il sol che saliva lentamente. Si accorse che stava cominciando ad aspettare quei momenti, la risposta breve, ai confronti, gli sguardi che la obbligavano ad essere più di quanto fosse sempre stata. Vincenzo. Lui smise di martellare e la guardò. Grazie per avermi mostrato tutto questo. Lui rimase zitto per un secondo, poi tornò a lavorare. Non ringraziare. Peggiorerà ancora prima di migliorare. Valentina non capì subito, ma nella settimana successiva avrebbe ricordato quella frase, come ci ricorda un avviso di pioggia prima della tempesta. Quella notte dalla camera, guardando l'oscurità della campagna dalla finestra, Valentina cercò di ricordare l'ultima volta che qualcuno si aspettava che lei fosse intelligente, senza bisogno di prove. Non si riuscì, e questo disfa più sulla sua vita di qualsiasi diploma al muro. Il cambiamento in Valentina non ebbe data stabilita. Non si fu un giorno in cui si svegliò diversa. Quello che si fu usura. Ogni conversazione con Vincenzo toglieva un pezzo della corazza che lei portava da Milano. Ogni sguardo di Ersilia mostrava che qualcuno li vedeva più di quanto lei volesse rivelare. Ogni volto di levator della tenuta ricordava che la firma su un foglio aveva conseguenze vere. In una mattina calda, Vincenzo la chiamò per seguire una riunione con fornitori della regione. Tavolo lungo sulla veranda laterale della sede, quaderni aperti, numeri scritti a mano. Valentina pensò che sarebbe stata congedata in 5 minuti, come accadeva a Milano quando l'argomento diventava complicato. Vincenzo tirò una sedia. Siediti, ascolta. Poi mi dici cosa hai capito. Per 2 ore, lei ascoltò su margine stretto, costo del mangime, ritardo di pagamento, prezzo del carburante, perdita di raccolto, rischio di rata tagliata. Quando finì, Vincenzo la guardò e aspettò. Vuoi davvero la mia opinione? Chiese Valentina. L'ho chiesta per educazione, rispose lui. Le redrise la postura. Se l'autostrada taglia questo tratto, questi fornitori perdono scala, i costi salgono e parte di loro fallis.
La tenuta perde l'intera logistica di distribuzione. Aristide Barbi, uno dei più anziani, la guardò con il sopracciglio alzato. Vincenzo non disse nulla, ma la sua espressione cambiò un po'. Abbastanza perché lei se ne accorgesse. Sì, disse lui, ora ha senso. Più tardi sulla veranda, Valentina si lamentò. Potevi dirci sono andata ben. Sei andata ben. Allora perché non faciliti mai? Perché hai già passato troppo tempo circondata da gente che ti applaude senza chiedere nulla. Lei stava per ribattere, ma si fermò perché sapeva che era vero e perché in fondo quelle richieste che Vincenzo faceva dolevano proprio perché erano giuste. Lui non elogiava a caso, non rideva dei suoi errori, non fingiva che andasse tutto bene. Faceva l'opposto di tutto ciò che Valentina conosceva. E questo, a poco, stava cambiando il modo in cui lei si guardava allo specchio. Il rumore di un'auto tagliò il pomeriggio. Un veicolo nero entrò alzando polvere, e Matteo sei impeccabili. Camicia chiara, orologio costoso, scarpe che non appartenevano a quella terra. Lui guardò intorno come chi entra in un luogo che ha già disprezzato prima di conoscere. Valentina sentì lo stomaco stringersi. Non di nostalgia, di tensione. Amore mio, disse lui con un bacio sulla guancia, più gelido che affettuoso. Sono venuto, perché questo ha superato il limite. Vincenzo osservava da lontano, vicino al recinto. Il suo sguardo si indurì all'istante. Non avevi bisogno di venire, disse Valentina. N'avevo bisogno. Qualcuno deve mettere ordine in questo. Matteo guardò intorno con disprezzo. Ora capisco perché ti sei persa. Ersilia si ritirò senza parlare. I lavoratori smisero quello che facevano. Vincenzo si avvicinò. Si fermò a pochi passi. Qualche problema? Matteo lo misurò dall'alto in basso. Nessuno ci riguardi un dipendente. Vincenzo non si mossi. Schegli meglio le parole. E tu ci sei per darmi consigli? Qualcuno che non ha bisogno di sminuire una donna per sentirsi grande. Valentina guardò dall'uno all'altro. Matteo si girò verso di lei. È questo tipo di intimità che hai creato qui? Sta dicendo quello che tu vivi facendo, Matteo. Io? La sua voce si alzò. Io sono l'unico razionale qui. Vincenzo fece un altro passo. Forse la prima volta che lei ha incontrato qualcuno che vede chi è senza aspettarsi che sia un ornamento. La frase attraversò Valentina intera. Nessuno aveva mai parlato di lei così davanti a Matteo. Il fidanzato se ne accorse, strinse la bocca e si girò verso di lei. Parliamo in privato. Sulla veranda laterale, da soli, lui lasciò la facciata. Sei ridicola. Perché non sono d'accordo con te? Perché ti stai lasciando trasportare da gente che non capisce nulla di patrimonio. Loro capiscono di sopravvivenza. E tu, da quando ti importa di questo? Da quando sono arrivata qui? No, da quando un buttero ha deciso di farti giocare alla donna seria. La rabbia salì del tutto. Hai passato anni dicendo che ero futile. Ora che sto cercando di capire il mondo fuori dalla mia bolla, ti dà fastidio? Mi dà fastidio che tu confonda capriccio con crescita. Forse il mio errore più grande è stato lasciare che tu definissi chi sono. Matteo rimase zitto, sorpreso. Non si aspettava resistenza, non se l'era mai aspettata. Quella notte, dopo che lui se ne fu andato, furioso, Valentina rimase seduta sulla veranda posteriore. Vincenzo apparve con 2 tazze di caffè, si sedette accanto, lasciando spazio. Stai bene? Non lo so. È già un inizio. Lei lo guardò. E cosa pensi che troverò? Vincenzo sostenne lo sguardo. Una donna che non è mai stata debole, solo non ha mai avuto motivo per essere forte. Valentina non distolse gli occhi, non si riuscì, e non vol. Il caffè si raffreddò nella tazza. I grilli iniziarono a cantare, per la prima volta da quando era arrivata in quella tenuta.
Valentina non voleva Anderson. Voleva restarli su quella veranda, in quel silenzio vicino, a quel uomo che la irritava e la faceva pensare allo stesso tempo. E questo la spaventò più di qualsiasi cosa Matteo potesse dire. Dopo che Matteo se ne fu andato, Valentina smise di scusarsi per essere lì. L'immagine di signorina elegante, sempre pronta a compiacere, iniziò a sembrare troppo stretta. Non perché si vergognasse di amare il rosa, i tacchi o il profumo costoso, ma perché capì che aveva confuso vanità con limite, come se amare la bellezza le impedisse di pensare. Nei giorni successivi, cise documenti, revisionò fogli di calcolo, mise in discussione proiezioni, identificò lacune che nemmeno Orso aveva notato. Parte di questo veniva dalla formazione in amministrazione che era rimasta sepolta per anni. Parte veniva dalla rabbia di essere stata trattata come vuota per tanto tempo, e parte veniva, senza che lei lo ammetesse, dal modo in cui Vincenzo la guardava quando accecciava, senza sorpresa, esagerata, senza trattare con disdegno, solo rispetto. Un pomeriggio, era nel vecchio ufficio, circondata da map, quando Orsilia entrò con un piatto di torta e una frase secca. Hai la stessa mania di tua madre quando implici con le scartoffie. Valentina alzò la testa. Mia madre? Donna Cecilia, non era tipo da abbassare la testa, solo che in questa famiglia avevano sempre fatto sembrare che lo fosse. La madre se n'era andata presto, custodita in cornici belle e frasi vaghe. Nessuno parlava della donna dietro la figura elegante. Orsilia notò la tensione e completa. A questa tenuta teneva, non per I soldi, per la radici. Veniva ogni anno, restava settimane, camminava per tutta la proprietà, parlava con I fattori, portava regali ai bambini. Tuo padre lo trovava esagerato. Valentina rimase con quello che le girava in testa per il resto del giorno. Alla fine del pomeriggio, Vincenzo la trovò al recinto, appoggiata alla staccionata, a guardar gli animali. C'era una calma diversa in lei, meno fredda, meno voglia di dimostrare. Sei silenziosa oggi, disse lui. Sto pensando. Questo di solito è un progresso. Lei alzò gli occhi al cielo. Non perdi occasione. Nemmeno tu. Rimasero fianco a fianco. Il cielo della Maremma si apriva intero sopra di loro, più grande di qualsiasi soffitto lei avesse conosciuto a Milano. Orsilia ha parlato di mia madre, disse Valentina. Vincenzo guardò di lato. Ha detto cosa? Che a questa terra teneva. Teneva, parli come se l'avessi conosciuta. L'ho conosciuta di vista quando ero più giovane. E mio padre? Tuo padre veniva poco. Valentina percepì la curiosità avanzare in un'aria che Vincenzo manteneva chiusa, il rispetto che tutti gli avevano per lui. L'autorità naturale. Il modo in cui circolava, per la tenuta. Come se fosse parte della struttura. E allo stesso tempo, qualcuno nascosto dentro di essa. Ci sei tu veramente, Vincenzo? Lui mantenne gli occhi sul paesaggio. Un uomo che ha imparato a vivere con meno nome e più pace. Questo non risponde. Forse perché non sei ancora pronta per la risposta. Ti piace tenermi all'oscuro? No, mi piace non tornare in luoghi che mi hanno distratto. La frase chiuse la porta. Valentina non insistet, ma il peso rimase tra i due come una recensione che nessuno dei due aveva il coraggio di saltare. La mattina seguente, arrivarono i rappresentanti dell'azienda interessata alle terre, due in giacca e cravatta, una donna che teneva una cartella e Claudio Moretti, investitore locale con il sorriso di chi chiama, sfruttamento progresso. Claudio aprì i documenti. Siamo pronti per chiudere. Tuo padre ha già dimostrato interesse. Valentina incrociò le dita sul tavolo. Ho rivisto la proposta. Quindi, sai che è vantaggiosa. Per chi? Lui sorrise come chi parla con un bambino. Per tutti. Non sembra. La donna intervenne. L'autostrada modernizzerà la regione,
e distruggerà la filiera produttiva che dipende da questa proprietà. Claudio inclinò la testa. Qualcuno ha orientato la signora. In realtà, ho letto I documenti, tutti, inclusa la proiezione di impatto ambientale che non avete incluso nella proposta. Il suo sorriso sparì. La donna accanto aprì la cartella e iniziò a sfogliare, come se cercasse una risposta che non aveva preparato. Claudio sistemò la cravatta e cercò di tornare al controllo. Il suo ruolo aziendale, signora Valentina. Proprio per questo non fermerò nulla oggi. Claudio strinse le labbra. Tuo padre forse ha un'altra opinion. Mio padre può parlare con me, non ha bisogno di intermediari. Vincenzo entrò nella stanza, in quell'istante. Non disse nulla. Rimase solo fermo, in piedi, presenza solida. Claudio lo guardò e poi Valentina, come se cercasse di misurare la dimensione del problema che aveva di fronte. La riunione finì senza accordo. Alla sera, Claudio si girò verso Valentina. Attenta a non confondere ribellione con competenza. Lei sostenne lo sguardo finché lui non voltò le spalle. Sentì I suoi passi sulla scale. La portiera dell'auto ci sbatteva. Il motore ci si accendeva. Solo quando il rumore sparì, lasciò uscire l'aria. Quando la porta si chiuse, Vincenzo la guardava da vicino. Sei andata bene, disse. Solo ora lo ammetti? Oggi meritavi di sentirlo. Valentina fece un passo nella sua direzione. E tu continuerai a nascondere chi sei? Il suo corpo rimase fermo, ma il respiro cambiò. Arriverà il momento. Spero che arrivi prima che mi importi troppo. Vincenzo non rispose, ma il modo in cui trattenne l'aria diceva già tutto. Valentina non seppe dire, quando il rapporto con Vincenzo smise di essere confronto e divenne qualcos'altro. Forse fu quando lui si fidò di lei in una decisione concreta. Forse nel modo in cui ascoltava davvero, anche non essendo d'accordo. Forse nella sensazione di non dover sembrare più piccola per ricevere attenzione. Con Vincenzo, lei doveva essere intera e questo la spaventava. La tensione intorno alla tenuta aumentò quella settimana. Claudio non accettò il rifiuto e iniziò a fare pressione da altri lati. Fornitori sparirono. Un compratore di bestiame cancellò senza spiegazioni. Pezzi di intrattere apparvero staccati all'alba. Orso giurava di aver visto gente strana aggirarsi per la strada di notte. Il messaggio era chiaro. Volevano far sembrare la tenuta impraticabile per forzare la vendita. Valentina notò la stanchezza sul volto di Ersilia, la preoccupazione dei fattori e la tensione di Vincenzo, che passò a circolare per la tenuta fino a tardi, controllando serrature e recensioni. Lei lo vedeva assai dopo cena con la torcia in mano e tornare solo quando le stelle avevano già preso possesso del cielo. In una di queste notti, sentì passi fuori escase. Lo trovò vicino al capannone con la torcia in mano. Stai pattugliando da solo. Maglio che fingere che non stia succedendo nulla. Può essere pericoloso. Sì, lo so. Allora, perché lo fai? Perché se non me ne occupo io, chi se ne occupa? La risposta così semplice, senza posa, e per questo la colpì in pieno. Perché conosceva uomini ricchi che discutevano di responsabilità e non muovevano un dito quando le cose si mettevano meglio. Vincenzo non discuteva, faceva, con le proprie mani al buio, senza plate. Di mattina, Valentina riuscì a chiamare il padre. Augusto ascoltò con impazienza. Stai complicando una negoziazione avviata. Sto impedendo che fermiamo senza valutare l'impatto. Impatto esiste sempre, Valentina, se sono famiglie coinvolte. Sei andata per formalizzare, non per auditare la regione. Lei chiuse gli occhi. Lei è stato qui negli ultimi anni? Silenzio dall'altra parte del telefono. È quello che immaginavo. La linea cadde e lei non sentì voglia di richiamare. Alla fine del pomeriggio, Vincenzo la chiamò per vedere il punto più alto della tenuta. Andarono a cavallo.
Valentina manto con più fermezza e questo sorprese lei stessa. Insima, Cesaro e rimasero fianco a fianco, guardando l'orizzonte. Il vento portava odor di erba e di piaggia lontana. È bellissimo, disse lei a bassa voce. Vincenzo fece un mezzo sorriso. Ora lo hai visto. Pensavo fosse un'esagerazione tua. Hai pensato molte cose sbagliate da quando sei arrivata. Lei rise leggermente. Poi divenne seria. E tu? Cosa hai pensato di sbagliato su di me? Pensavo che te ne saresti andata il primo giorno. Quasi andata. Lo so. E adesso? Lui la guardò con un'intensità che fece mancare l'aria. Adesso sei qui davvero. La frase aveva un peso che andava oltre le parole. Valentina sentì il petto stringersi, ma non di tristezza, di riconoscimento. Qualcuno vedeva che lei era cambiata. Qualcuno se ne accorgeva. Il vento sollevò dalla ciocca dei suoi capelli. Valentina sentì la domanda salire prima di riuscire a trattenerla. Perché ti importa di me? Vincenzo abbassò gli occhi per un secondo. Quando li alzò, la voce uscì più grave. Perché mi hai irritato fin dall'inizio, e poi hai iniziato a sorprendermi. Lei sorrise. Questo è stato quasi romantico. Non ti abituare. Rimasero in silenzio. Lui fece un passo più vicino. Non abbastanza per toccare, ma abbastanza perché lo spazio tra loro diventasse impossibile da ignorare. Valentina. Dovresti tornare a Milano. Il suo cuore si strinse. Perché? Perché questo peggiorerà molto prima di migliorare. E pensi che io scapperò adesso? Penso che non hai l'obbligo di entrare in questa lotta. Forse ho scelto di entrare. Lui alzò la mano lentamente e tolse una ciocca di capelli dal suo viso. Il tocco durò meno di 2 secondi. L'effetto durò molto di più. Se continui a guardarmi così, disse lei, quasi senza voce, interpreterò meglio. E se non fosse sbagliato? Lei non rispose. Non fece in tempo. Il clacson di un'auto tagliò l'aria laggiù e distrasse tutto. Or dopo, nella casa principale della tenuta, un uomo di città lasciò una cartella di documenti antichi, registri di proprietà, accordi familiari, firm. Ersilia riconobbe tutto all'istante. Vincenzo cercò di nascondere prima che Valentina vedesse. Non si riuscì. Un nome completo su una vecchia firma. Vincenzo Salvatore Cuori. Legato a uno dei gruppi agroindustriali più ricchi della regione. Erede. Valentina alzò gli occhi lentamente. Il cuore batteva così forte che faceva male. Ci sei tu? Vincenzo rimase fermo. Stavo per dirtelo. Quando? Quando potessi sentir, non avevi questo diritto. La sua voce fallì. Mi hai visto inciampare, mi hai visto cambiare e hai scelto di nascondere. Ho nascosto cielo, non ci sono. Valentina sentì gli occhi bruciare. Pensi che questo cambi qualcosa? Per lei in quell'istante cambiava tutto. Valentina non dormì. Rimase a guardare il soffitto scuro della camera mentre I pezzi andavano incastrandosi nella testa. L'uomo che era apparso a cavallo su una strada sterrata con camicia consumata e stivali vecchi era erede di una fortuna grande abbastanza per comprare quella tenuta 10 volt. Poteva vivere in una villa, viaggiare su jet privati, frequentare gli stessi ristoranti di Matteo. Ma aveva scelto di vivere in un altro modo, e aveva scelto di non dirglielo. Questo faceva più male di qualsiasi altra cosa. Perché Valentina si era mostrata intera a lui, gli aveva lasciato vedere le parti brutte, l'insicurezza, la paura di non essere abbastanza. E lui per tutto il tempo custodiva la parte più importante di sé, chiusa a sette mandate. Di mattina, lei s'es presto ed evitò Vincenzo. Si sedette al tavolo della cucina con la carte sparse, finendo di leggere. Ersilia approve con il caffè e andò dritta al punto. Litigio brutto. Valentina fece una risata breve. Ho scoperto di essere l'unica persona in questa casa che non sapeva con chi aveva a che fare.
Ercilia si sedette di fronte a lei. Lui porta troppo peso per fidarsi facilmente e questo giustifica il nascondere. Non ha mentito su quello che fa. Ha nascosto quello che canta, per te ora canta. Ma prova a pensare a cosa ha perso per scegliere di vivere così. Valentina spins via la tazza. Perché tutti proteggono quest'uomo? Perché la maggior parte chi conosce la parte peggior della storia e chi conosce capisce. Altri segreti, altri porciuse. Ancora una volta, Valentina si vedeva fuori, cercando di capire un gioco che tutti giocavano tran lei. Si alzò dal tavolo, lavò la tazza nel lavandino e rimase a guardare dalla finestra della cucina. Vincenzo era dall'altra parte dell'aia, caricando balli di fieno con orso. Lui guardò in direzione della casa per un secondo. Valentina girò il viso prima che gli occhi si incontrassero. A metà mattina, il cellulare suonò. Matteo. Tuo padre sta venendo in Toscana domani e io vengo con lui. Lo stomaco di Valentina si strinse. Per cosa? Per risolvere quello che tu non hai risolto. Ho risolto molte cose. No, hai creato attaccamento. Lei strinse il telefono con forza. Non sai di cosa stai parlando. So abbastanza, incluso c'è il tuo buttero di fiducia. Il suo cuore accelerò. Come sarebbe? Il cognome Cuori non è sconosciuto quando si cerca ben. Quindi è questo il gioco? Erede nascosto da fattore? Valentina sentì disgusto per la sua voce. Non parlar così. Guarda un po', stai già difendendo. Rigancio. Rima si ferma sulla veranda, guardando l'orizzonte, sentendo che l'assedio si stava chiudendo da tutti ai lati. Nel pomeriggio, Claudio tornò, troppo fiducioso, nuova proposta in mano e la certezza che con Augusto in arrivo, il gioco sarebbe cambiato. Valentina lo ricevette in sala. Vincenzo entrò subito dopo. Claudio lo guardò con disprezzo. L'erede ha deciso di giocare all'uomo semplice. Vincenzo non cambiò espressione. Di quello che sei venuto a dire. Sono venuto a dire che nascondere il nome non cambia il risultato. La vendita si fa con o senza la vostra benedizione? Ah. Valentina si alzò. Finché avrà voce, non si fa. Claudio fece un sorriso storto. La tua voce dura finché tuo padre non scende dall'aereo. Quando lui uscì, Valentina si girò verso Vincenzo, con la rabbia viva, nel petto. Tutti sapevano, tranne. Volevo risparmiarti. Non risparmiarmi mai più. Lui concordò lentamente. Mi hai visto lottare per dimostrare che non ero vuota. Mi hai visto cercare di capire questo posto e hai pensato fosse giusto nascondere. C'è l'uomo di cui mi fidavo ha un cognome che muove mezzo stato. Vincenzo fece un passo più vicino. Non volevo che mi vedessi per i soldi. E hai deciso questo da solo di nuovo. Le parole rimasero nell'aria bruciando. Lui esitò prima di parlare. Quando mio padre se n'è andato, ho assunto troppe cose, troppo presto. Mia sorella è stata usata in un'alleanza d'affari che le ha rovinato la vita. Ho capito il tipo di mondo che il mio nome alimentava, e me ne sono andato. Questa terra era uno dei pochi posti dove c'era ancora qualcosa di pulito. Non ho nascosto per gioco, ho nascosto perché dovevo sopravvivere. La sua durezza sedette. Era dolore, vecchio, pesante, portato per anni sulle spalle, senza dividere con nessuno. La sua voce aveva tremato, alla fine della frase e Valentina capì che quello era costato più di quanto lui volesse mostrare. Valentina sentì gli occhi bruciare. Il rancore non sparì, ma guadagnò compagnia. Avrei dovuto sentir questo prima, disse lei. Lo so, sai molte cose troppo tardi. Quella notte, Augusto Rossi arrivò alla tenuta con Matteo, l'avvocato, due assessori e l'atteggiamento di chi vinea chiudere la questione. Il padre salutò a malapena la figlia, voleva numeri, contratti, scadenze. Matteo voleva controllo. E Valentina, guardando I due entrare nella casa principale,
come se la tenuta fosse già venduta. Capi che la vera lotta stava solo cominciando. Augusto si sedette capitavola del lungo tavolo, come se la sedia fosse sua da una vita. A destra, Matteo con l'atteggiamento da padrone. A sinistra, l'avvocato Enrico Baroni con la cartella aperta. Claudio Moretti nell'angolo, aspettando il momento giusto. Le carte occupavano l'intero tavolo, sparse con la freddezza di chi tratta la vita delle persone come righe di un foglio di calcolo. Valentina entrò e rimase in piedi. Vincenzo era dall'altra parte della sala, appoggiato al muro, in silenzio. Augusto andò dritto al punto. Finiamola con questa storia. Prima voglio parlare io, disse Valentina. Il padre alzò gli occhi. Hai già parlato troppo in questo viaggio. Allora ascolta un'altra volta. Matteo scose la testa. Non trasformare questo in uno spettacolo. Lei si girò verso di lui, senza esitare, senza tremare, senza abbassare gli occhi. Hai passato anni a trattarmi come una donna troppo futile per capire qualsiasi cosa oltre a vestiti e matrimonio. Il problema è che ti ho creduto. Non ti credo più. Il clima pesò nella sala. Augusto fece una smorfia e Matteo fece una risata nervosa. Sei emotiva? Matteo parlò. Sono lucida, più lucida di qualsiasi giorno passato al tuo fianco. Valentina si avvicinò al tavolo, aprì una cartella che lei stessa aveva preparato nelle ultime notti e iniziò a parlare. Filiera produttiva locale. Impatto dell'autostrada sui fornitori, svalutazione delle aree vicine, costi occulti dell'esproprio, irregolarità, nella proposta di Claudio, numeri, map, proiezioni, tutto organizzato da lei, con le mani che Matteo pensava servissero solo a tenere calici di champagne. L'avvocato cercò di interrompere, lei non lo permise. Alzò la mano nello stesso modo in cui faceva il padre quando voleva silenzio nella sala e il gesto colse tutti di sorpresa, inclusa lei stessa. Se lei ferma ora, disse al padre, consegnerà una proprietà strategica per meno di quanto vale e esso sarà il nostro nome a un'operazione sporca. Ho I documenti qui. Posso mostrare ogni irregolarità, ogni numero che non quadra. Ogni clausola che favoris solo una parte. Augusto la guardava come se non riconoscesse la propria figlia. Matteo era rosso. Chi ti ha messo questa idea in testa? Cis Matteo. Nessuno. Ho studiato, ascoltato, visto e pensato. Stai ripetendo il discorso del fattore? Valentina fece un passo nella sua direzione. Mi hai chiamato feudal così tante volte che non ti sei nemmeno accorto quando ho iniziato a crescere. Quella frase rimase nell'aria. Passò un buon tempo e nessuno aprì bocca, un silenzio totale. Vincenzo parlò allora, la voce bassa, ferma. Questo non è sentimentalismo, è visione a lungo termine. Claudio sorrise. L'erede decide di presentarsi. Vincenzo si staccò dal muro. Il mio nome è Vincenzo Salvatore Corti. Se volete trasformare questo in una guerra, ho capital, pruvi tempo per esporre tutto quello che avete cercato di fare. Sentire quel nome fu come uno shock per tutti. Augusto si irrigidì. Claudio perse il sorriso, e Matteo non ebbe il coraggio di guardare nessuno. Ma ciò che decise tutto non fu il cognome di Vincenzo. Fu Valentina. Lei si girò verso il padre. Io non fermerò e chiedo che anche lei non fermi. A causa di un buttero milionario? Disse Augusto. No, perché questa terra è eredità, è responsabilità e io sono disposta a prendermene cura. Augusto rimase zitto, secondi lunghi, guardando la figlia come se la vedesse veramente dopo 28 anni. Matteo esplose. Questo è assurdo. Butterai via il nostro futuro per una fantasia? Valentina si girò verso di lui lentamente. Il nostro futuro? Certo, Matteo parlò. Non esiste più nostro. Lui spalancò gli occhi. Mi stai lasciando qui adesso? Sto lasciando
la versione di me stessa che ti accettava. Matteo rimase fermo cercando una risposta. Tento un'ultima frase. Sarai sempre la ragazzina viziata in rosa, che cerca di dimostrare di essere di più. Valentina alzò il mento. E tu sarai sempre l'uomo piccolo che aveva bisogno che io fossi piccola. Matteo sì. La porta sbatte dietro di lui. I passi nel corridoio divennero distanti fino a sparire. Claudio indietreggiò di fronte alla minaccia legale e alla mancanza di unanimità. L'avvocato chiese tempo. Augusto non fermò. La vendita fu sospesa. E in quella sala che odorava di caffè freddo, Valentina capì di aver appena fatto la cosa più difficile della sua vita. Non fu affrontare Claudio, non fu sfidare il padre. Fu guardare Matteo e dire ad alta voce quello che sapeva già da tempo. Sulla veranda, Valentina rimase sola con Vincenzo. S'era stancesa, sollievo e una tristezza sove tra loro. Vado via domani, disse lei. Lui rimase zitto. E forse meglio così, perché ho bisogno di scoprire chi sono, senza padre, senza fidanzato, senza nessuno che decida per me. Vincenzo concordò lentamente. Io ho bisogno di imparare a non nascondere metà di me. Rimasero vicini, troppo vicini, ma non si baciarono, perché quello che esisteva tra loro era già troppo grande per stare in un impulso. La mattina seguente, Valentina tornò a Milano e lasciò in Toscana molto più di un'ora. Milano accolse Valentina con lo stesso traffico, gli stessi palazzi, lo stesso odore di soldi discreti di Brera, ma lei non stava più in quella vita. L'appartamento era bello e vuoto allo stesso tempo. L'armadio continuava ad essere rosa. Le amiche parlavano di cerimonia, viaggio, estetista. Valentina ascoltava tutto da lontano. Come ci guarda una vecchia foto di se stessa e capisce che non riconosce più la persona lì dentro. Il matrimonio con Matteo fu cancellato in meno di una settimana. La notizia corse. Commenti, giudizi, scardi di lato dal parrucchiere, in panetteria, nella scena. Valentina non cercò di spiegare nessuno. Assunse anche con il padre che voleva partecipare alla ristrutturazione della tenuta Santa Chiara. Augusto resisté, dubitò, ironizzò in silenzio, ma non riuscì più a fingere che lei fosse incapace. Valentina vide nei suoi occhi, anche se lui non lo diceva ad alta voce, che aveva notato la differenza. Passò a rivedere contratti, a seguire audit, riorganizzare tutto. Usava ancora il rosa. Amava ancora I tacchi e il profumo costoso. Solo che ora nessuno confondeva questo con debolezza. Anche così, c'era un'assenza che Milano non riempiva. Di notte, lei restava alla finestra dell'appartamento, ricordando l'odore della terra. Dopo che il caldo scendeva, il rumore dei recinti, il modo in cui Vincenzo diceva il suo nome quando voleva che lei smettesse di scappare. Parlarono poche volte al telefono, questioni della tenuta, numeri, scadenze, documenti, nulla di ciò che importava veramente. Troppo sentimento. Bloccato tra i due. Sol. Troppo orgoglio, sulla strada fino a un pomeriggio piovoso. Settimane dopo, Valentina era nel salone di un evento di beneficenza a Brera. Abiti eleganti, calici di spumante, voci provate. Notò un movimento vicino all'entrata. Persone che guardavano con curiosità, altre con disapprovazione. Seguì gli sguardi e sentì il corpo intero fermarsi. Vincenzo, senza cappello, senza cavallo, pantaloni scuri, camicia sociale semplice, stivali puliti e un blazer che sembrava troppo nuovo per lui, ma era ancora Vincenzo per intero, postura dritta, sguardo fermo, presenza che non chiedeva permesso a nessuno. Lui attraversò il salone senza deviare da nessuno. Si fermò davanti a lei come se il resto del posto fosse sparito. Sei fuori posto, disse lei a bassa voce, cercando di trattenere l'emozione. Lo sono, ma sono venuto lo stesso. Perché?
Vincenzo la guardò negli occhi con una sincerità che non aveva difesa e non aveva bisogno di prove. Perché ho provato a stare lontano. Ho provato a pensare che bastasse sapere che stavi bene, che avevi trovato la tua forza, che non avevi bisogno di me. Lui fece un passo, ma ho bisogno di parlare guardandoti. Il salone intero poteva stare ascoltando, non importava. Parla, riuscì a dire. Non riesco a vivere come se tu fossi solo un buon ricordo di un tempo difficile. Avevo rinunziato a molte cose quando sei apparsa su quella strada bloccata nel fango, arrabbiata col mondo, vestita di rosa come se fosse un'armatura. Lui, quasi sorrise. Pensavo che te ne saresti andata dalla mia vita nello stesso modo in cui sei arrivata, ma sei rimasta e sei entrata in posti che avevo chiuso da tempo. Valentina sentì gli occhi bruciare. Non sono venuto a promettere perfezione, né a offrire conforto bello in cambio di silenzio. Sono venuto perché ti amo. Amo la donna che eri quando ancora non conoscevi la tua forza. E amo la donna che sei diventata quando hai deciso di lottare. Non riesco più a vivere bene lontano da te. Le lacrime cesero prima che le potesse tradurre. Io non so vivere in questo mondo qui, disse lui guardando intorno. Ma so che non voglio vivere in nessun mondo dove non ci sei tu. Valentina fece una risata tra le lacrime, portando la mano al viso. Aveva sentito discorsi, belli per tutta la vita, promesse lucide, frasi provate. Mai questo. Mai un uomo intero davanti a lei. Senza calcolo. Senza pausa. Senza paura. Hai tardato. Lo so. E hai nascosto molte cose. Lo so. E continui ad essere fuori posto. So anche questo. Lei si avvicinò fino a quasi toccare il suo petto. Meno male che sei venuto. Il bacio arriva senza fretta, senza dubbio, senza nulla da dimostrare. Due persone che avevano smesso di stare nelle versioni antiche di se stesse, scegliendo di ricominciare. Intorno, il salone continuava. Calici, risate, musica bassa, ma per loro due, il mondo era diventato abbastanza piccolo per stare in quello spazio tra un viso e l'altro. Quando si allontanarono, Valentina notò che alcuni don guardavano con curiosità, altri con invidia e una o due con la faccia di chi non approvava nulla di quello. Lei non se ne importò. Per la prima volta in un evento del genere, non le importò di cosa pensavano. Andiamo via da qui, disse lei. Vincenzo guardò intorno. Pensavo ti piacessero queste feste. Mi piacevano. Ora mi piacciono altre cose. Mesi dopo, Valentina divideva il tempo tra Milano e la Toscana. La tenuta fu protetta, ristrutturata, trasformata in un progetto agricolo più forte e giusto. Le famiglie rimasero, la scuola continuò a funzionare. Marisa faceva ancora il caffè, per il personale della sede nella mattina di venerdì. Augusto non divenne mai un padre affettuoso, ma passò a guardare la figlia con rispetto. E Matteo divenne passivo, del tipo che ha senso solo quando capiamo perché doveva finire. E Valentina, dall'alto della tenuta, guardò la terra e poi l'uomo al suo fianco. Ora scelgo ogni giorno di ristar, di lottare per questa terra con te. Vincenzo strinse la sua mano. Allora è meglio che io non spagli. Spaglierai, ma non scapperai. Lui appoggiò la fronte sulla sua. Questo non lo faccio più. I due rimasero lì in silenzio, guardando il sol finire di tramontare sul pascolo. Per la prima volta in molto tempo, il futuro non sembrava una paura, ma una strada che avrebbero camminato insieme. Guardarono un'ultima volta l'immensità della tenuta e, mano nella mano, iniziarono a camminare verso casa. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, dopo aver seguito la storia di Valentina, sono rimasta qui a pensare a quante volte anche noi accettiamo, che gli altri definiscano ci siamo. A volte un marito,
un padre o anche un'amica che senza accorgersi si met in una scatola e dice, guarda, tu servi solo a questo. La sua storia, ci mostra che non è mai troppo tardi per cambiare. La scarpa col tacco per lo stivale, alto e andare a scoprire la nostra forza là, in mezzo alla campagna o ovunque il nostro cuore comandi. Valentina ha avuto bisogno di un'adorata e di un incontro inaspettato con Vincenzo, per capire che il suo brio non era nei gioielli, ma nell'intelligenza, e nel coraggio che aveva sempre avuto nascosti. È così bello vedere una donna scegliersi, vero? Scegliendo la sua storia, il suo lavoro e un amore che la veda per intero con tutti I suoi strati. Se questa storia ha toccato il tuo cuore in qualche modo, raccontamelo qui nei commenti. Amo leggere I vostri commenti. E se hai sentito che questo video è stato un abbraccio o un incentivo, clicca sul mi piace e iscriviti per continuare questa nostra conversazione sempre. Se hai quell'amica che ha bisogno di un soffio di coraggio oggi, condividi con lei. A volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è sentire che siamo capaci di molto più di quanto ci hanno detto. Cosa ti ha colpito di più nella trasformazione di Valentina? Il coraggio di affrontare il padre o la decisione di lasciare Matteo indietro? Sì,